Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Konfransın açılışı üçün söz verilir Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Naziri müavini xanım Mariana Vasilyeva. Sabahınız xeyir. Dear guests, dear officials, ladies and gentlemen, welcome to Azerbaijan. On behalf of Ministry of Youth and Sport, it's a great pleasure to greet all of you here in Baku. Sport is an important part of state policy in our country. Special attention and care are shown to the sport development by the head of our country, President of National Olympic Committee, Mr. Ilham Aliyev. Clean sport principles are one of the main points in each sport, and sport is all about respect, friendship, team spirit, equality and unity. I'm sure that this conference will make a solid contribution in the name of clean sport. I wish good luck to all of you and clean victories to our athletes. Enjoy your stay. Thank you. Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, sizi bugün təmiz qələbə, Olimpiya ilinə yenidən baxış adlı beynəlxalq konfransda səmimi qəlbdən salamlayıram. Bu mötəbər tədbir, idman dünyasında təmiz və ədalətli rəqabəti təmin etmək məqsədilə bir araya gələn mütəxəssislər, siyasətçilər və antidoping sahəsində aparıcı şəxsləri birləşdirir. Bu tədbir həm ötən Olimpiya ilinin təhlil etmək, həm də təmiz idmanın gələcəyinə birgə baxışımızı formalaşdırmaq üçün müstəsna bir platformadır. İlk olaraq Paris 2024-cü Olimpiya oyunlarının uğurla başa çatması münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Bu oyunlar COVID-dən sonra, pandemiyadan sonra bütün dünyanı bir araya gətirən ilk böyük idman hadisəsi olaraq
hadisəsi oldu. Həqiqətən də bu həm idmanın birləşdirici gücünü, həm də antidoping sahəsindəki tərəqqini göstərən əlamətlərdən biri oldu. Bu il Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyi üçün uğurlu bir il oldu. Biz bu olimpiya ilində layiqətlə başa çatdıraraq qarşıya qoyulmuş hədəfləri tam şəkildə yerinə yetirmişik. Testing proqramının icrasına baxaraq, bu il AMADA milli test planını müvəffəqiyyətlə tamamlayır. 1000-dən çox test aparılır. Hazırda milli test proqramı davam edir və yekun rəqəm ilin sonunda bəlli olacaq. Maarifləndirmə sahəsində 50-dən çox seminar, webinar və outreach təşkil edərək 2000-dən çox iştirakçı ilə antidoping haqqında biliklərimizi bölüşdük. Antidoping təhsilində süni intellekt alətlərindən istifadə edərək AMADA ilk qurumlardan biri oldu. Bununla bağlı əldə etdiyimiz təcrübəni AYNADA ilə bölüşdürməkdən qürur duyuruq. Bu il həm də narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorların qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2019-2024-cü illər üçün dövlət proqramının son ili oldu. Bu proqram çərçivəsində AMADA beynəlxalq Avropanın profilaktika üzrə kurikulumu, qərar qəbul edənlər, rəy verənlər və siyasəti formalaşdıran şəxslər üçün psixoaktiv maddələrdən istifadəsinin elmi əsasların profilaktikasına dair təlimat kitabçasını Azərbaycan dilinə tərcümə edib və dövlət qurumlara və bu sahədə qərar qəbul edənlərə təqdim etmək üçün artıq hazırdır və yanvar ayında biz təqdim edəcəyik. 2026-cı ildə Azərbaycan Dünya İdman Paytaxtı elan edilib və bu bizim üçün qürur verici hadisədir. Biz çalışarıq ki, o ildə dünyanın antidoping sahəsində hansı böyük bir tədbirlər keçirilir, biz çalışaraq Azərbaycanda onları keçirək. 2024-cü ilin başa çatmasına sayılı günlər qalır. Hamınızı qarşıdan gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinə göstərdikləri xüsusi dəstəyə görə və hər birinizə bugünkü tədbirə gəlib bizimlə bu konfransda iştirak etdiyinizə görə dərin minnətdarlığımı bilirəm. Təşəkkür edirəm. İndi isə söz verilir cənab Michael Aska və Beynəlxalq Test Agentliyi, International Testing Agency. Thank you first of all to AMADA and to the Azerbaijan Ministry of Youth and Sport for the kind invitation. It's great to see so many professionals here around the tables, and I'm sure we will have some very interesting discussions today on a various number of topics. I'm going to talk here initially on the so-called information you can find on our homepage if you're interested to look into the more details. But as you can see, the lead-up, the pre-games task force recommendation led to almost 32,000 tests. 10,720 athletes were tested. And we could see that if we compared with the 6 months before, actually there were 45% more tests than in the previous years. But it really had an impact on the testing. And you can see that it was done, as it also was supposed to be, one of the main points actually, as we said before, the importance of collaboration between NATO's and international federations, not only ICA, who represents approximately 70 federations, but also other IFs or other agencies that work for athletics, technics, etc. You can see the distribution was like 60-40 between the NATO's and the IFs. And coordination was a really, really important part of that.
so that we make sure that the athletes were tested robustly and not so much concentrating on who were testing, whether it was the NARO or making sure that the athlete was tested robustly and sufficiently. So if you look at the recommendations, overall 10%, approximately 10% of the athletes were not tested at all, and you could say that's a high number. I can tell you it's the lowest number since we implemented the free-game system in 2016. So 90% were tested, or 10% were not tested. It depends on whether you look at the glass half empty or half full. But I would say in general, I think that's a very good result. And it's also important to look, if you look down in the right bottom corner, you can see that when we then talk about the 10%, who were the 10%? Most of them, 2/3 of them, were athletes who were competing in medium or low risk disciplines. So that I also think is a very good result. Little bit individual sports, sports, you can see the blue bar, it represents the percentage of athletes not tested, and that was somehow somewhat lower when it comes to individual sports than in team sports, which also makes sense from a practical risk assessment and financial standpoint. It makes sense that the percentage is lower in individual sports than in team sports. And if you look at the bottom, you can see that high-risk sports disciplines, it was 7% who were not tested at all. If you say, you can argue that it's 7% too much, but that's the percentage, and it is lower than in the medium and low-risk sports, which also I think tell us that the recommendations were also followed a long way down the road at least. To make sure that it was especially in the high-risk sports that the testing was most frequent and most Some things that we did conclude were something as high as it was in other areas of the world. And we also did some assessments. We looked at the biggest delegations, the top 15 national Olympic committees, to see how they did when it came to landing testing. And we can see these results for yourself, and you can dive more into these details if you find a little more on our homepage. And one thing that is also quite obvious, I think there's something to work on in general for all of us. You can say in general that the smaller the delegation, the smaller the country, the bigger problems with the testing in general, which is maybe not so surprising, because I think all of us working with engineering know that the requirements today and the expertise is on a very high level, and that is maybe more difficult for smaller countries to have these skills than it is for bigger countries and bigger smaller nations and laws involved in such sophisticated knowledge. Athletes total out of more than 10,000 were not tested at all at the Olympics, and we listed to the right. You can see which disciplines it was. We did not the gold, not the gold medalists, also the gold medalists, but the medal winners were not tested, and that is, I think. To take my positive hat, I would say if you look at which disciplines, it's actually only the first 3 who are high-risk disciplines. Most of the athletes who were not tested were either in team sports, the lower half, or in low-risk sports like sailing, equestrian. So that's something to dwell, especially Africa, South America, and Oceania, as well as very small national Olympic committees, small delegations, as I also mentioned before. We also have to, we all rely on the ADAM system.